Central Band of the Canadian Forces, led by Major Brian Greenwood, and the Air Command Pipes and Drums Band, which is under the direction of Master Warrant Officer Douglas Craft and Pipe Major Buckland. La musique centrale des Forces canadiennes, sous la direction du Major Brian Greenwood, et le corps de cornemuse du commandement aérien, sous la direction de l'adjudant-maître Douglas Craft et du cornemuseur Buckland. Les cadets de l'aviation royale du Canada de l'escadron 872 de Canada qui fournissent l'escouade des drapeaux. The Royal Canadian Air Cadets from 872 Squadron in Canada for providing the color party. The veterans of 410 Wing of the Air Force Association of Canada. Les anciens combattants de la 410e escadre de l'Association de la Force aérienne du Canada. The Canada Aviation Museum and Mr. Tony Smythe for providing these superb facilities for our ceremony. Le Musée de l'Aviation du Canada et Monsieur Tony Smythe, qui nous a permis d'utiliser leur magnifique établissement pour cette cérémonie. We also wish to thank Mr. Michael Potter of Vintage Wings of Canada and Mr. Edward Russell of the Russell Aviation Group for providing each one Spitfire and one Hurricane for the fly past during the ceremony. We are also indebted to Mr. David Rohrer of the Canadian Warplane Heritage Museum in Hamilton for their Lancaster, the only flying Lancaster in North America. Le défilé aérien d'aujourd'hui comprendra 2 Hurricanes et 2 Spitfire fournis par M. Michael Potter de Vintage Wings of Canada et par M. Edward Russell du Russell Aviation Group, de même qu'un Lancaster du Canadian Warplane Heritage Museum de Hamilton avec le soutien de M. David Rohrer. The Radisson Hotel Ottawa Parliament Hill for providing the accommodation for the aircrew of the flypast. L'Hôtel Radisson Ottawa pour loger les membres d'équipage du défilé aérien. Most importantly, we would like to thank all Air Force veterans, particularly those who are with us this morning, for your valiant, selfless, and dedicated service to our great nation. All Canadians owe you a debt of gratitude that can never be repaid. Nous voulons particulièrement remercier tous les vétérans de la Force aérienne, spécialement ceux qui sont ici avec nous ce matin, pour votre service, votre courage et votre dévouement envers notre grande nation. Les Canadiens et les Canadiennes ont une dette de gratitude envers vous. Ladies and gentlemen, during the ceremony, we would ask you to stand for the arrival of the military contingent and dignitaries during the playing of the national anthem, Last Post, Reveille, God Save the Queen, as well as during the march past. Mesdames et messieurs, durant la cérémonie, nous vous demanderons de vous lever pour l'arrivée du contingent militaire et des dignitaires, ainsi que pendant l'hymne national, la dernière sonnerie, le réveil, le Dieu protège la reine, ainsi que pendant le défilé. Les membres du personnel en uniforme salueront et les messieurs en tenue civile retireront leur couvre-chef pendant l'hymne national, la dernière sonnerie, le réveil et le Dieu protège la reine. Uniform personnel shall salute, and gentlemen in civilian attire shall remove their headdress during the playing of the national anthem, Last Post, Reveille, and God Save the Queen. It is now 69 years since that defining moment in which the few so valiantly saved a nation and turned the tide of history. The veterans of the Battle of Britain who survive today are few. They have matured. All are well into their 80s now. So in addition to Second World War veterans here today, you'll notice others of the younger generations of Canadians joining us as spectators. If you are a Second World War veteran, please stand. Ladies and gentlemen, please join me in a round of applause for our veterans. Ladies and gentlemen, please rise for the arrival of the military contingent. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'arrivée du contingent militaire.